Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope all you are doing good, great and wonderful, right? సో నాకు తెలుసు అందరూ బాగుంటారు, ఎందుకంటే అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలని నినాదం మనది. సో అలాగే ఈరోజు సెషన్ కూడా అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో వెల్కమ్ టు వేదాంతు ఏపీ అండ్ టీఎస్ 9th and 10th Telugu channel. So this is Srikanth sir, your chemistry master teacher. Today's session is very important. Atoms and molecules, these are most important questions for FA-3 examination. As you people are having FA-3 examination, so that's why we are going to have what better? We are going to have FA-3 questions. These are most important. So welcome to AP and TS Vedantu Telugu 9th and 10th. So this is Srikanth sir, your chemistry master teacher. Atoms and molecules FA-3 most important questions. These questions are going to be seen in your examination. So compulsory questions ఇవన్నీ కూడా సో మంచిగా నేర్చుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. సో తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర స్టేట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు కూడా వినొచ్చు. సో తెలంగాణ ఆంధ్ర ఇద్దరికి కూడా సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి యూ పీపుల్ జస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, చలో లెట్స్ స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్. అరవింద్ హాయ్ నానా. వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ and Vedantu AP TS 9th and 10th Telugu. Okay, now these are our social media platforms. WhatsApp, Instagram will be using for the latest updates. Telegram will be using for the notes. And Vedantu Telugu AP and TS Nana. So this is a most important, enthusiastic, energetic, interesting channel in the YouTube itself. The fast growing channel ఏదైనా ఉందంటే మన Vedantu AP TS 9th and 10th Telugu. So subscribe చేయండి అందరూ and click on the bell icon to get all the updates and notifications. Okay. అండ్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ అంతా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. సో మీకు ప్రతి చాప్టర్ ప్రతి సెషన్ సంబంధించిన నోట్స్ కానీ షార్ట్ నోట్స్ కానీ అన్నీ కూడా మనకి డిస్క్రిప్షన్లో ఉండడం జరిగింది. యూ జస్ట్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి మిషన్ 600 బ్యాచ్ అండి. మిషన్ 600 బ్యాచ్ సో విచ్ ఇస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 22nd December నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి క్రాష్ కోర్స్ అన్న విత్ 899. సో 2999 ఉన్నటువంటిది 899కి వచ్చేసా ఉంది. అండ్ స్మార్ట్ క్రాష్ కోర్స్, దిస్ ఇస్ ఒక పవర్ ప్యాక్ క్రాష్ కోర్స్ అంటాం మనము. సో ఇది వచ్చేసి మనకి 1199లో వచ్చేస్తూ ఉంది అన్న. 1199లో వచ్చేస్తూ ఉంది. 3299 ఉన్నటువంటిది 1199లో రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సో మీరు చేయాల్సిందల్లా ఇప్పుడే ఎన్రోల్ అయిపోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మిషన్ 600 మేక్ యువర్ క్లాస్ 10th జర్నీ సక్సెస్. ఓకే, సో లింక్ ఈస్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. సో జాయిన్ అవర్ మిషన్ 600 బ్యాచ్ టు గెట్ 600/600 ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకేనా, ఏపీ వాళ్ళైతే 600/600 అండ్ తెలంగాణలో అయితే 10/10 CGPA తెచ్చుకోవాలంటే యూ జస్ట్ నీడ్ టు జాయిన్ అవర్ మిషన్ 600 బ్యాచ్. సో 60 డేస్లో కంప్లీట్ క్రాష్ కోర్స్. సో టిల్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి విత్ యూ, విల్ బి గైడింగ్ యూ అండ్ విల్ గైడ్ యూ టు గెట్ 600/600 ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఇప్పుడే. లింక్ ఈజ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పైన క్లిక్ చేసి ఈరోజే ఎన్రోల్ చేసేసుకోండి. ఓకే, చలో గైస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ అన్న. సో వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్లో దెర్ ఆర్ మెనీ అడ్వాంటేజెస్, చాలా అడ్వాంటేజెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్లో అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి మనకి యూ కెన్ లర్న్ ఫ్రమ్ ఇండియాస్ టాప్ టీచర్స్, ఇండియాలో ఉన్నటువంటి టాప్ టీచర్స్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ డెడికేటెడ్ అకాడమిక్ మెంటర్ ఉంటారు మన ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో. అండ్ 3-way డౌట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. స్మార్ట్ లిక్కర్స్ అండ్ హైటెక్ క్లాసెస్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ అవర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్ సో బ్యాచెస్ ఆర్ చాలా ఫాస్ట్గా ఫిల్ అయిపోతూ ఉన్నాయి. జూనియర్ కాలేజ్ కానీ, జేఈ కానీ, నీట్ కానీ, ఈఏపీ సెట్ కానీ అన్నిటి కూడా బ్యాచెస్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఫిల్ అవుతున్నాయి. మీరు కూడా డిలే చేయకుండా ఇప్పుడే జాయిన్ అయిపోండి మన వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూసి మనకి మన ఓన్లీ వేదాంతులో మాత్రమే ఏఐ పవర్డ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది. సో దిస్ ఈస్ గివింగ్ యూ 100% పర్సనల్ అటెన్షన్, హై పర్సనల్ అటెన్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది విత్ వేద్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ అ స్టూడెంట్స్ లెర్నింగ్ జర్నీ ఫర్ హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్. ఓకేనా, వేద్ ఇంటిగ్రేషన్, వేద్ అనేది ఏఐ పవర్డ్ పర్సనల్ మెంటర్ అని మనకి. సో వేద్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసేసి 100% పర్సనల్ అటెన్షన్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ప్రతి స్టూడెంట్ పైన. సో ఓన్లీ టాపర్స్ కాదు, ప్రతి స్టూడెంట్ పైన కూడా 100% పర్సనల్ అటెన్షన్ చూపించేటువంటి మన వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్ అన్న. సో దాంట్లో వచ్చేసి మనకి ఇంటరాక్టివ్ లెర్నింగ్ ఉంది, క్లియర్ డౌట్స్ ఇన్ క్లాస్ అండ్ ఎట్ హోమ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ థరోలీ, టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ రివైజ్ కాంప్రహెన్సివ్లీ అండ్ పర్సనలైజ్డ్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఇవన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడే జాయిన్ అయిపోండి మన వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో. నెక్స్ట్ మనకి మన ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో చాలా ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయన్నా.
ఎవరైతే మన ఆఫ్లైన్ సెంటర్కి వచ్చేసి ఐవీ శాట్ రాస్తారో, ఐవీ శాట్ అంటే ఇన్స్టాంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్, ఎవరైతే ఇన్స్టాంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ రాస్తారో మన ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో, సో విల్ బి గెటింగ్ వాట్ బెటా 90% స్కాలర్షిప్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దోస్ ఆర్ రైటింగ్ ఐవీ శాట్ ఇన్ అవర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్, యూ విల్ బి గెటింగ్ వాట్ బెటా 90% స్కాలర్షిప్ ఆన్ యువర్ ఐవీ శాట్. సో book a visit to our offline center, and there are 100% offline classes are there in our offline center. సో కంప్లీట్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. మన వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ అనేది తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రాలో చాలా సెంటర్స్ ఉన్నాయి మనకి. తెలంగాణలో చూసినది మనకి నిజాంపేట్, ఏఎస్ రావు నగర్, దిల్సుఖ్ నగర్, మాదాపూర్, కుకట్పల్లి, ఇవన్నీ కూడా హైదరాబాద్ సెంటర్స్ అన్న, ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్. సో దీస్ ఆర్ అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్న, అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉన్నటువంటి సెంటరు. అండ్ ఆంధ్రాలో చూసినది మనకి విశాఖపట్నం, వైజాగ్లో చూసి మనకి తిమ్మాపురం, ద్వారకా నగర్, అసిల్మేట, దీస్ ఆర్ విశాఖపట్నం ఆర్ వైజాగ్ సెంటర్స్. అండ్ బెన్ సర్కిల్ అండ్ కానూరు, దీస్ ఆర్ విజయవాడ. అండ్ వన్ మోర్ సెంటర్ ఇన్ తిరుపతి, తిరుపతిలో ఇంకొక సెంటర్ అయితే ఉండడం జరిగింది. దీస్ ఆర్ అవర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ఇన్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ. ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మన ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి చాలా ఇంపాక్ట్ఫుల్ రిజల్ట్స్ అయితే క్రియేట్ చేయడం జరిగింది వేదాంత్ ఇంతవరకు. జేఈ అడ్వాన్స్లో చూసినట్టు మనకి 4,956 స్టూడెంట్స్, 4,956 స్టూడెంట్స్ జేఈ అడ్వాన్స్ 2025లో క్లియర్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆల్ ఇండియా 11th ర్యాంక్ కానీ, ఆల్ ఇండియా 15, ఆల్ ఇండియా 21 ర్యాంక్ మనవే ఉన్నాయి. అండ్ నీట్ చూసినట్లయితే మనకి నీట్లో 7,247 స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి నీట్ని క్లియర్ చేయడం జరిగింది ఇన్ 2025లో. ఆల్ ఇండియా 92 ర్యాంక్, ఆల్ ఇండియా 281 ర్యాంకు, ఆల్ ఇండియా 303 ర్యాంక్ కూడా మనవే ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ ఒలింపియాడ్లో చూసినట్లయితే మనకి 5 ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపియాడ్స్ వచ్చిన, 5 ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపియాడ్స్లో మనకి గోల్డ్ మెడల్స్ రావడం జరిగింది మన వేదాంతు స్టూడెంట్స్కి. ఇక్కడ ఫస్ట్ అబ్బాయి చూసినట్టు మనకి 2 గోల్డ్ మెడల్స్ తీసుకొచ్చాడు. అండ్ వీళ్ళిద్దరు కూడా 1 గోల్డ్ మెడల్ తీసుకురావడం జరిగింది. అండ్ ఐఎస్ఐ యూజీ హైలైట్స్ చూసినట్టు ఇక్కడ మనకి టాప్ 100 ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్లో మనకి 19 ర్యాంక్స్ ఉన్నాయి. టాప్ 100లో 19 ర్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఐఎస్ఐ యూజీ 2025లో. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1 ఉంది, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ మనదే ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి 2024లో 18 ఐఎస్ఐ యూజీ ర్యాంక్స్ ఉన్నాయి మనకి టాప్ 100లో. దాంట్లో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1 కూడా మనదేనా, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1 కూడా మనదే ఉంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ వచ్చేసి మనకి జేఈ నీట్ అండ్ 8 to 10 ఫౌండేషన్లో కూడా మనకి బ్యాచెస్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా ఫిల్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ అడ్వాంటేజెస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో మీరు కూడా ఇప్పుడే జాయిన్ అయిపోండి మన వేదాంతు 8 to 10 ఫౌండేషన్ కానీ, నీట్ కానీ, జేఈలో కానీ జాయిన్ అయిపోండి. దీస్ ఆర్ అబౌట్ వాట్ బిట అవర్ వేదాంతు అప్డేట్స్. సో లెట్ మీ చెక్ ఆడియో అండ్ వీడియో. ఒకసారి ఆడియో వీడియో చెక్ చేసి మనం సెషన్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. Let me check audio and video first. Yes, Nana. Yes, audio and video is clear, Nana, everyone. So welcome Vedantu AP and TS 9th and 10th. Just give me 1 minute. Okay, Nana, just give me 1 minute. Right?
So 9th class, February onwards, final exam, sir. Could you please give us important questions? These are important questions only in atoms and molecules, important questions only. So let's start our session. So this is Ved, Nana. Ved. This is your A powered personal mentor, Nana. You can learn any topic with the Ved learn list and solve your doubts with Ved Insta Solve. And remember any lecture with Ved lecture lens and improve your marks with Ved score booster. So this is live on Vedantu app now. So start learning for free. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి డౌన్లోడ్ నౌ ఫ్రమ్ ప్లే స్టోర్ నా ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొచ్చుకోండి ఓకేనా. ఆశా రాథోడ్, ఐ థింక్ యూరాసిటీస్ నాన్న వీక్ క్విజ్ కూడా ఉంటుంది సూన్ నాన్న, సూన్ తొందరలోనే వీక్ క్విజ్ తీసుకుంటాను. నాకు మీ యొక్క కౌంట్ ఎక్కువ చూపిస్తలేరు, మీ యొక్క కౌంట్ ఎక్కువ చూపిస్తే డెఫినెట్లీ ఐ విల్ షో ద వీక్ క్విజ్. మీరు మన లైవ్ సెషన్కి మీరు కనుక ఇన్ కేస్ 20 to 25 మెంబర్స్ వస్తే 9th క్లాస్ వీక్ క్విజ్ పెడతాను. సో మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ వచ్చేసింది. So Jodo D do Jodo D Jo. Yes Nana, these are important questions only for your FA-3 examination. Annual exams kuda meeku important questions aithe ivvadam jaruta undi, right? So ikkada chuchu manaki formula of calcium hydroxide is what CaOH2 and zinc phosphate is what Zn3PO42. Then write the formula of calcium phosphate. Write the formula of calcium phosphate. So ikkada chuchu manaki calcium hydroxide em ichina Nana. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎందుకు ఇచ్చిండు మనకి CaOH టేకెన్ ట్వైస్ ఇచ్చిండు. సో దీని నుంచి మనం ఏం రాసినాం ఇక్కడ మనకి, దీని నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు మనకి Ca+2 అండ్ OH-1 రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఈ 2 అనేది దీనిది కాబట్టి. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి జింక్ ఫాస్ఫేట్ ఇచ్చినాడు. జింక్ ఫాస్ఫేట్ ఏమి ఇచ్చినాడు మనకి Zn3PO4 టేకెన్ ట్వైస్. సో దీని నుంచి మనము Zn+2PO4-3 రాసుకోవచ్చు ఓకేనా. సో నా ఫ్రమ్ దీస్ వీ కెన్ రైట్ ద డాటా. కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ కదా మనకు అడిగింది, కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ఏమైతా ఉంది, కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ఏమైతా ఉంది, కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి Ca అండ్ PO4 అన్న, సింబల్స్ ఇవి వచ్చేసి మనకి Ca అండ్ PO4 అన్న ఓకేనా. Ca ఏముంటుందన్న ఇక్కడ మనకి, Ca ఏముంటుందన్న మనకి +2 కదా, ఇక్కడ 2 రాసేయండి. PO4 వచ్చేసి 3 నాన్న. సో యూ గో విత్ ద క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్కి వచ్చేసేయండి ఓకేనా. క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్కి వచ్చేసి ఏమవుతుంది మనకి Ca3PO4 టేకెన్ ట్వైస్ ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్. ఇది వచ్చేసి మనకి ఫార్ములా, కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ యొక్క ఫార్ములా. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్ నానా? Is it clear everyone? Yuraj? Yes Nana, is it clear Yuraj? Shall we move ahead? ఏమైందిరా 7 మెంబర్స్ ఉన్నట్టుంటారు ఇప్పటి వరకు. What happened guys? Okay, thank you Arvind. Okay Nana, so let's start the next question. So calculate the number of particles in each of the following. Okay na. So ప్రతి దాంట్లో కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అడుగుతున్నారు. 46 grams of Na, 8 grams of oxygen and 0.1 mole of hydrogen అన్న ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏదైనా కానీ 1 mole ఉంది, 1 mole ఓకేనా ఆఫ్ ఎలిమెంట్, 1 mole of element what beta has ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉంటాయి మనకి 6.022 into 10^23 పార్టికల్స్ ఉంటాయి నాన్న ఓకేనా. రైట్, హ్యాస్
what beta? A weight of 1 gram atomic mass. A weight of what beta? 1 gram atomic mass. One gram atomic mass. So let's solve A1. So first one in maki, okay na. So sodium atomic mass enta, okay na. Ne atomic mass enta na 23 grams ra. 23 grams, okay na. So ఇక్కడ ఏంటి మనకి Na అంటే సోడియం కదా, సోడియం అటామిక్ మాస్ in grams na is 23 grams, is 23 grams, okay na. ఇక్కడ 23 grams of sodium what beta is having 6.022 into 10 power 23 atoms, right? So ఇక్కడ మనకి 46 grams of Na కి n ఉంటుంది. ఇక్కడ 46 grams ఇచ్చింది కదా మనకి, దానికే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దాని ఇక్కడ x అనుకున్నాం కదా, x is equals to what beta, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 6.022 into 10 power 23 into 46 by 23 nana. 23 2 is 46, okay na. So then x is equals to what beta, 12.044 into 10 power 23 atoms of sodium. This is the answer for the question. Okay, so next oxygen ki chudam ikkada. So idendana manaki oxygen entara 32 grams ra, 32 grams, okay na, right? So ikkada em cheyali manaki oxygen kada, oxygen kada. O2 gram atomic mass ఏమవుతుందన్న, oxygen gram atomic mass ఏమవుతుంది, oxygen atomic mass in grams ఎంతరా 32 grams. ఇది వచ్చేసి మనకి 32 grams ఉంటుంది, ఓకేనా. దట్ ఈస్ వాట్ బెటా 32 grams, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి 32 grams of O2 is having what beta, like 6.022 into 10 to the power of 23 molecules of atom nana. 6.022 into 10 power 23 molecules. O2 అనేది molecules కాబట్టి molecules of atoms, sorry, molecules of oxygen. ఇది ఆక్సిజన్ అన్న, ఓకేనా. సో దెన్ ఇక్కడ ఏంటన్నా, ఇక్కడ మనకి 8 grams ఇచ్చిందన్న. 8 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్కి ఎంత, 8 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్కి ఎన్ని మాలిక్యూల్స్, ఎక్స్ అనుకుందాము. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ బెటా, సేమ్ 6.022 ఇంటూ 10 power 23 ఇంటూ 8 బై వాట్ బెటా 32 కదా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి 8 1 8 4 అన్న, 8 1 8 4 ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది మనకి 4 1.5 సంథింగ్ వస్తుంది అన్న, 1.5, ఓకేనా. సో దట్ వీ కెన్ సే directly 1.505 into 10 power 23 molecules of oxygen. సత్యశ్రీ లక్ష్మి, మీకు తెలవాలన్నా మీ షెడ్యూల్ ఎట్లుందని చెప్పి. ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ అండ్ ఐ విల్ కన్ఫర్మ్ యూ. మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, రైట్. సత్యశ్రీ లక్ష్మి, మీకు తొందరలోనే ఉంటానన్న, లేట్ ఏమి ఉండదు, తొందరలోనే ఉంటుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్ అన్న ఎవ్రీవన్? ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అర్థమైనాయారా? డూ యూ అండర్స్టాండ్ దీస్ టూ ప్రాబ్లమ్స్? Do you understand these two problems, Nana? Iraj, Arvind, are you there, guys? Yes, Nana. Moving to the next problem, 0.1 mole of hydrogen అన్న. ఇక్కడ ఏంది మనకి, సో థర్డ్ వన్ ఏందన్న మనకి 0.1 mole ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఓకే శివం, 0.1 mole ఆఫ్
హైడ్రోజన్ అన్న. 0.1 మోల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్కి ఏముంటుంది? ఓకేనా. సో 1 మోల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కంటైన్స్ వాట్ బిడా? సేమ్ 6.02 into 10 to the power of 23 molecules of hydrogen. ఓకేనా. 1 mole of hydrogen contains what beta? 6.022 into 10 power 23 molecules of hydrogen. Molecules of hydrogen. Okay na. So then 0.1 mole x అనుకుందాం. ఓకేనా. then x is equals to what beta? 6.022 into 10 power 23 into 0.1 by 1 mole. ఓకేనా. then x is equals to what beta? 6.022 into 10 power what? చెప్పండి అన్న, ఎంత వస్తుంది? తొందరగా చెప్పాలా. Yes, Nana, what will be the answer here? 10 power 22. Okay, na. 10 power 22 molecules. ఈ 0.1 ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? 0.1 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? 10 పవర్ -1 రాసుకోవచ్చు. 10 పవర్ -1 రాసుకుంటే 10 పవర్ 22లోంచి -1 పోతే ఏమవుతుంది మనకి? 0.22 అవుతుందన్న. మీరు మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మీకు చాలా బాగా తెలిసి ఉంటుంది. క్లియర్? Is it clear, Nana? Is it clear, guys? శివాయ నమః. అరవింద్, యువరాజ్, అర్థమైందిరా అందరికీ? Moving to the next question. What do you mean by precipitation reaction? So precipitation reaction ante enti? So as all you know, beta, precipitation ante endana manaki precipitate ante an insoluble solid substance is formed. Okay na. Precipitation reaction. So what do you mean by precipitation reaction? Okay na. Precipitation reaction ante manaki okay na. Ikkada em jarugutundi manaki any reaction in which an insoluble solid forms that separate from the solution is called beta precipitation reaction. ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి? ఏదైనా రియాక్షన్ లో ఇన్సాల్యుబుల్ సాలిడ్ ఫామ్ అయింది అంటే దట్ ఈస్ వాట్ బై ప్రెసిపిటేట్, అండ్ దట్ రియాక్షన్స్ ఈజ్ వాట్ బెటా? ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్. ఓకేనా. ఎనీ రియాక్షన్ in which an insoluble solid forms from that separate from solution is called what beta? Precipitation reaction. Is called precipitation reaction. Is called precipitation reaction.
Any reaction you can take. Sodium sulfate Na2SO4 with barium chloride, barium chloride. Okay now. So here both are aqueous solutions only. Here also this is also aqueous solution only, and it is giving you what beta? It is giving you sodium chloride NaCl aqueous solution and barium sulfate BaSO4. BaSO4 ఏమవుతుంది? It is solid and it is solid. A white precipitate is formed. White precipitate is formed. So here it is 2NaCl. Okay. లేదు అని అంటే మనకి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. మనకి lead nitrate PbNO3 taken twice. This is aqueous plus potassium iodide. This is also what beta? Aqueous only, giving rise to lead iodide PbI2 and KNO3. KNO3 అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది. PbI2 and KNO3 అనేది ఫామ్ అవుతుంది. This PbI2 is what beta? Solid yellow precipitate ఫామ్ అవుతా ఉంది. And KNO3 is what beta? Aqueous. KNO3 అనేది మనకి aqueous గా ఉండబోతా ఉంది. Right? So this is what beta? Precipitation reaction, that is precipitation reaction. Clear? ఉన్నారా అసలు? పత్తకలేరు. ఐదుగురు ఉన్నారా? ఆన్సర్ చేయడానికి ఏమవుతుంది? 5 మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఆన్సర్ చేయాలి కదా నాన్న. Hello, are you there? Next question. What is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equations for these reactions. Okay now. What is the difference between displacement and double displacement reaction? And write equations for these reactions. Okay now. So ఇక్కడ displacement అంటే ఏంటి, double displacement అంటే ఏంటి ఫస్ట్? Next, double displacement reaction. Displacement reaction and double displacement reaction. Okay now. So ఉన్నాను సార్, ఉంటే మరి ఆన్సర్ చేయొచ్చు కదా సార్. అర్థమైందా లేదా అంటే సపోర్ట్ చేస్తలేరేం నానా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి? ఆ రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ వరబట a more reactive metal displaces what better less reactive metal it from salt solution అని చెప్తాం. ఓకేనా, అంటే ఎలిమెంట్ అన్నాడు. ఓకేనా, a reaction in which a more reactive element displaces less reactive element from its salt solution. ఇక్కడ హై రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అనేది ఏం చేస్తుంది మనకి? లో రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ని డిస్ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను మనకి డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్లో ఏమవుతుంది మనకి? ఇన్ రియాక్షన్ వట్ బెట ఏం జరుగుతుంది? మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అయాన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ రియాక్టెన్స్. అని ఇక్కడ మనకి ఇన్ రియాక్షన్ ఏం జరుగుతుందని ఇక్కడ మనకి మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అయాన్స్. మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకేనా, అక్కడ మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అయాన్స్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో హియర్ వాట్ యూ కెన్ సే బెటా, జనరల్లీ రీప్రజెంటెడ్ బై what AB plus C
gives rise to what beta? B represented by what beta? Sorry, ఇక్కడ A రీప్లేసెంట్ అయితే ఉంటుంది కదా, A ప్లస్ సిబి, A ప్లస్ సిబి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు మనకి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకొచ్చాం మనకి ఇక్కడ, లైక్ జింక్ విత్ ఐరన్ సల్ఫేట్ FeSO4 gives rise to what beta? జింక్ సల్ఫేట్ ప్లస్ ఐరన్, జింక్ సల్ఫేట్ ప్లస్ ఐరన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనకి, ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ రిప్రజెంటెడ్ బై generally represented by AB plus XY ఏంటి మనకి AX ప్లస్ BY. ఓకేనా అనేది జరుగుతుంది. AY ప్లస్ BX అనుకుందాం, AY ప్లస్ BX అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకొస్తాను ఇక్కడ మనకి, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ PbNO3 taken twice with potassium iodide gives rise to PbI2 plus 2KNO3. ఇక్కడ కూడా 2 వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద reaction. Okay, now this is displacement and double displacement reaction. You might see this question in what beta 4 marks లో రావడం జరుగుతుంది. అండర్స్టూడ్? అర్థమైందానా? Right? So next question, why does respiration considered as exothermic reaction and explain? Respiration ఎందుకు exothermic reaction అంటున్నామో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతున్నారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి రెస్పిరేషన్ అన్న, రెస్పిరేషన్. ఓకేనా? రెస్పిరేషన్ ఇస్ ఒకటి exothermic reaction. ఓకే, సో it is an exothermic reaction, it is an exothermic reaction exothermic reaction or exothermic process annam, process because energy is produces during this process. Okay na, because energy is produced during this process, డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇక్కడ చూసి మనకి ఏం చెప్తున్నాను, మనకి ఇక్కడ C6H12O6, దిస్ ఈజ్ ఒకటి గ్లూకోజ్. ఓకేనా? గ్లూకోజ్ అనేది మనకి ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. రెస్పిరేషన్ అంటే ఇన్హలేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటాం కదా. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, ఏం జరుగుతుందో మనకి చెప్పండి.
ఏం జరుగుతుందన్న థర్మల్ ఎనర్జీయా ఏమొస్తుంది మనకి CO2 ప్లస్ H2O ప్లస్ ఎనర్జీ అనేది వస్తూ ఉంది ఎనర్జీ అనేది రావడం జరుగుతుంది 6 CO2 అండ్ 6 H2O వస్తుంది రైట్ 6×12 ఓకేనా 6 కార్బన్లు ఇక్కడ 6 ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి 6×12 6 18 అయింది కాబట్టి ఇక్కడ 9O2 అవుతుంది దట్స్ ఇట్ 18 ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి అంటే 6O2 అవుతుంది రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఈ ఆస్డ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ రైట్ ఏం అడిగినానా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడిగినాడు సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకేనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ right so the food we eat contains what beta starch okay na that is what beta glucose or carbohydrates antam okay na okay the food we eat the food we eat contains starch these are what beta carbohydrates that is nothing but what beta it contains glucose దీంట్లో గ్లూకోజ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనము డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్ ఏమైతే మనకి అండ్ డ్యూరింగ్ డైజెషన్ what is happening better here carbohydrates broken into simple carbohydrates is called better glucose simple carbohydrates okay is called better glucose స్టార్చ్ అనేది మనకి గ్లూకోజ్ లా కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది రైట్ సో ఇక్కడ ఈ గ్లూకోజ్ ఏం చేస్తుంది మనకి గ్లూకోజ్ అండర్గోస్ స్లో కంబషన్ బై కంబైనింగ్ విత్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ఏమైంది మనకి స్లో కంబషన్ అంటే స్లోగా కరిగిపోవడం జరుగుతూ ఉంది అంటే గ్లూకోజ్ అండర్గోస్ స్లో కంబషన్ by combining with oxygen atoms oxygen atom okay in the cell of our body to produce what beta energy this process called what beta respiration to produce energy this process is called what beta respiration this process is called respiration right clear nana ఏమైందిరా ఇంత డల్ ఉంది క్లాస్ ఈరోజు ఒక్కరు కూడా సపోర్ట్ చేస్తలేరు క్లియర్ next question nana calculate the ratio of molecules of 3.6 grams of water 4.4 grams of carbon dioxide atomic mass of carbon is 12 units hydrogen is 1 unit and oxygen is 16 units ఏమడుతుంది మనకి calculate the ratio of molecules ratio అడుగుతున్నానన్న ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనకి ఫస్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ అన్న వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత ఇచ్చినారు మనకి 3.6 grams ఇచ్చినాడు వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్
వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ బేటా 3.6 grams. 3.6 grams అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్, ఎంత నాన్న 18 grams నాన్న, 18 grams ఓకేనా. సో దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకేనా. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ బేటా 3.6 by 18. 3.6 by 18 ఓకే. సో ఇది మీకు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ ఫార్ములా రాసుకోవాలి కదా. వెయిట్ బై వాట్ బేటా గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3.6 by 18 అన్న. 3.6 by 18. సో విల్ బి గెటింగ్ వాట్ బేటా 0.2 moles. 0.2 moles ఓకేనా. 0.2 moles అనేది వచ్చింది ఓకేనా. సెకండ్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి సెకండ్ ప్రాసెస్ ఏమైతుంది మనకి వెయిట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కనుక్కోవాలన్నా ఓకేనా. వెయిట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత ఇచ్చిందన్న 4.4 grams ఇచ్చిండు. వెయిట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ బేటా 4.4 grams. మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ బేటా 44 grams. 44 grams ఓకేనా. 44 grams కదా. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు weight by gram molecular weight. Weight by gram molecular weight ఓకేనా. సో దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి వెయిట్ ఎంత వచ్చిందన్న మనకి 4.4 అన్న. 4.4 by 44. 4.4 by 44. సో దెన్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్ 0.1 moles వస్తూ ఉంది. 0.1 moles అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం రాయాలి మనకి లైక్ రేషియో అన్న. ఇక్కడ మనకి రేషియో రాయాలి ఓకేనా. రైట్. మోల్ రేషియో ఆఫ్ 3.6 grams ఆఫ్ వాటర్ అండ్ 4.4 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అన్న. మోల్ రేషియో of 3.6 grams of water and 4.4 grams of carbon dioxide is what beta 0.2 by 0.1 okay now that is what beta 2:1 ratio. 2:1 ratio here 2:1 ratio లో ఉండడం జరుగుతుంది. ఎస్ క్లియర్ అనా. Is that clear everyone? Yes, moving ahead now. Next question. Calculate the molecular mass of sulfuric acid H2SO4 and glucose C6H12O6. Okay na ikkada manaki molecular mass of sulfuric acid and molecular mass of glucose adigina. Okay na. So let's calculate here. So molar mass and molecular mass kadu molar mass. Okay na. So first one what beta molar mass of H2SO4. We need to calculate H2SO4, right? So first time maki atomic mass of hydrogen 1 unit nana. Atomic mass of hydrogen
is equals to 1 unit. Okay, now next time మనకి atomic mass of sulfur is equals to 32 units, right? So next atomic mass of what beta oxygen is equals to what beta 16 units. Okay, now so then molar mass of H2SO4 is equals to వీటన్నిటిని సమ్ చేయాలన్న వీటన్నిటిని సమ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఇంటూ హైడ్రోజన్ ప్లస్ 1 ఇంటూ సల్ఫర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ ఆక్సిజన్ అన్న. ఓకేనా? ఆక్సిజన్ మాస్, రైట్? సో 1 ఆక్సిజన్ ఈజ్ వాట్ బెటా 16 కదా. సో మనకి 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 ఇంటూ 32 ప్లస్ 4 ఇంటూ 16 అన్న. So 2 plus 32 plus 4 6 the 16 4 the 64 ana. 16 4 the 64, right? So you'll be getting what beta 64 68 64 ని 32 66 plus 2 98 98 units ana. This is what beta 98 units. Okay na. Next మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిందేనా మనకి మోలార్ మాస్ ఆఫ్ what beta గ్లూకోజ్, right? So same nanagara manaki atomic mass of carbon (12 units), right? Next atomic mass of hydrogen 1 unit, right? Next atomic mass of oxygen is equal to beta 6 units. Okay na, right? Sorry, 16 units, not 6, 6 units. Okay na, 16 units, right? So ikkada molar mass of C6H12O6 is equals to what beta 6 into carbon 12 into hydrogen plus 6 into oxygen mass ana, right? So 6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 16 అన్న. ఓకేనా? 12 72 ప్లస్ 12 ప్లస్ 96. ఓకేనా? 96 ప్లస్ 2 98 100 100 ప్లస్ 10 110 ప్లస్ 70 180 యూనిట్స్. 180 యూనిట్స్. దిస్ ఇస్ ఇప్పుడు 180 యూనిట్స్. Is that clear? Is that clear, Nana, everyone? Arvind, అర్థమైందా అన్న? Yes. Moving to the next question, Nana. 0.24 grams of sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 grams of boron and 0.144 grams of oxygen. Calculate the percentage of composition of what beta the compound by weight. Okay na. So ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ what beta sample of compound is what beta 0.24 grams. Okay na. Mass of sample of compound is equals to what beta 0.24 grams. 0.24 grams. Then mass of oxygen is equals to what beta? Mass of oxygen is equals to 0.1144 grams. Okay na.
Then mass of boron is equals to mass of boron is equals to what beta? 0.096 grams. 096 grams. Okay now. Then what we need to do here? Percentage composition of element. Percentage composition of element is equals to what beta? Weight of element by what beta? Weight of sample into 100. Okay now. So what we need to calculate here? Percentage of what beta? Boron. Boron calculate chali. Okay now. So he asked to what beta? Boron. Okay now. Boron calculate chali. Kabatti. Okay now. Percentage composition of boron and oxygen. Separate calculate them ikkada. Percentage composition of percentage composition of what beta? Boron is equals to what beta? 0.96 by 0.096 by ఏమి ఇచ్చిందన్న శాంపిల్ ఎంత ఇచ్చిన మనకి 0.24 ఇచ్చిందన్న ఇంటూ 100 అన్న ఇంటూ 100 ఓకేనా యూ విల్ బి గెటింగ్ వాట్ బెటా అది కనుక మనం చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ వాట్ బెటా 40% వస్తుందన్న 40% వస్తుంది ఓకేనా దెన్ percentage composition of oxygen is equals to 0.144 by 0.24 into 100 okay now we'll be getting what beta 60% వస్తుంది this is we are getting 60%. This is the way we'll calculate the percentage composition and the things. Clear? Is that clear, Nana, everyone? Is that clear, guys? Just give me 2 minutes, beta. Let me get some water. Just give me 2 minutes. Don't leave. 2 minutes lo vachestan mali. Just 2 minutes.
Yes, Nana, welcome back. Hi, hi, Bindu. So just went to take water. Clear? Yam Bindu, hi, Nana. Moving to the next question. How many gram atoms of each element are present in 10 grams of calcium carbonate? అంటే 10 grams of calcium carbonate లో ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఎలిమెంట్? అంటే కాల్షియం ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉంది, కార్బన్ ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉంది, అండ్ ఆక్సిజన్ ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉన్నది మన క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం చేయాలని ఇక్కడ మనకి మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ అన్న ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ బెటా కాల్షియం కార్బోనేట్ మాలిక్యులర్ మాస్ కదా. సో కాల్షియం వచ్చేసి మనకి 1 into కాల్షియం ప్లస్ 1 into కార్బన్ ప్లస్ 3 into ఆక్సిజన్ అన్న. సో 1 into కాల్షియం ఇస్ 40 ప్లస్ 1 into కార్బన్ ఇస్ వాట్ బెటా 12 ప్లస్ 3 into 16 అన్న. 40 plus 12 plus 16 3 is 48. So 40, 48, 88, 90, 100 అన్న. 100 grams. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసింది 100 grams అండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి మోల్స్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? మోల్స్ ఆఫ్ 100 యూనిట్స్ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ మోల్స్ ఆఫ్ calcium carbonate in 10 grams anna. 10 grams of calcium carbonate is equals to what beta weight by molecular weight. Okay na, weight by molecular weight kada. Weight by molecular weight. So weight ఎంత అన్న ఇక్కడ మనకి 10 అన్న by 100. Okay na, 0 gets cancelled. We'll be getting what beta 0.1 moles. 0.1 moles. 0.1 moles అనేది వచ్చింది. ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనము ఓకేనా 1 mole ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ 1 mole ఆఫ్ calcium carbonate contains what beta 1 gram atom of calcium nana. 1 gram atom of calcium. Okay na. So ikkada 0.1 mole of calcium carbonate contains what beta 0.1 gram atom of calcium. Calcium. Okay na. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ 1 mole ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ కంటైన్స్ వాట్ బెటా 1 gram ఆఫ్ కార్బన్ అన్న. 1 gram atom ఆఫ్ కార్బన్. 1 gram atom ఆఫ్ కార్బన్. ఓకేనా? దెన్ 0.1 mole of calcium carbonate contains what beta x అనుకోండి. సో x is equals to what beta 0.1 into 1 by 1 mole. 0.1 into 1 by 1 mole. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి అగైన్ విల్ బి గెటింగ్ what beta 0.1 gram atom of 0.1 gram atom of carbon. 0.1 gram atom of carbon ఉంటుందన్న. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి 1 mole ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ కంటైన్స్ వాట్ బెటా 3 grams ఆఫ్ వాట్ బెటా 3 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్. ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ 0.1 mole ఆఫ్ calcium carbonate contains what beta x అనుకోండి. x is equals to 0.1 into 3 by 1. Okay na. So you will be getting what beta 0.3 grams of oxygen. Right, this is the answer nana.
Clear? Is that clear, Nana? Next question. How chemical displacement reaction differ from chemical decomposition reaction? Explain with an example. Okay na. Chemical displacement అనేది chemical decomposition కి ఎట్లా డిఫరెన్స్ ఉంటుందంటే he's asking to write about the differences అన్న. Differences అడుగుతా ఉన్నారు. Right? So here I will be writing displacement reaction. Here decomposition reaction. Decomposition reaction. Okay na. So ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి displacement ఏందన్న ఇక్కడ మనకి displacement ఏందన్న మనకి a more reactive element displaces less reactive element from its compound అన్న ఇక్కడ మనకి a more reactive element displaces less reactive element. Displaces less reactive element from its compound. Okay now. Chalo. ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్ మనకి ఆ సింగిల్ రియాక్టెంట్ డీకంపోజెస్ టు ఫార్మ్ వాట్ బిడా 2 or more ప్రోడక్ట్. ఓకేనా. ఆ సింగిల్ రియాక్టెంట్ breaks down to form single reactant breaks down to form simpler substances of 2 or more products. Simpler substances of 2 or more products. 2 or more products. Okay na. ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి 2 or more products అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనకి టు క్యారీ దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ ఎనర్జీ. టు క్యారీ displacement reactions beta does not require any energy. Does not require any energy. ఎట్లాంటి ఎనర్జీ అనేది అవసరం లేదు. ఇక్కడ డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్ ఏమైంది మనకి decomposition reactions done in the presence of what beta energy. Hi Nana, hi Bindu. Right. Decomposition done in the presence of what beta energy. Decomposition reactions done in the presence of energy. Done in the presence of energy. Okay. So ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫేట్ ప్లస్ ఐరన్
gives rise to what beta? Iron sulfate plus copper. ఇక్కడ ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అన్న. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి లైక్ AgCl నాన్న, AgCl gives rise to what beta? In presence of sunlight, in presence of sunlight it decomposes to form Ag plus Cl2. Ag plus Cl2 అనేది రావడం జరుగుతుంది. సింగిల్ రియాక్టెంట్ is what beta? Decompose to form 2 or more products. This is what beta? Displacement reaction. దాన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అని చెప్తా ఉంటాం. క్లియర్? Is that clear, guys? Right? So, all right, Nana, moving to the next question. Name the reaction taking place in the presence of sunlight, Nana. Sunlight lo జరిగేటువంటి reaction ఏంటి? Name the reaction taking place in the presence of sunlight, Nana. So that is what beta? The reaction which is taking place in the presence of sunlight is nothing but what beta? Photochemical reaction. అంటే ఏ రియాక్షన్స్ అయితే సన్లైట్ లో జరుగుతూ ఉంటాయి వాటిని మనం ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఓకేనా? The reaction that takes place in the presence of sunlight in the presence of sunlight is called what? A photochemical reaction. Photochemical reaction. A reactions అయితే in presence of, sir, what lessons we have for test? So mostly atoms and molecules ఉంటుందన్న. atoms and molecules అయితే ఉంటుంది. అండ్ గ్రావిటేషన్ కానీ లేదంటే ఈజ్ మ్యాటర్ ప్యూర్ కానీ ఫర్ ఓన్లీ 6th లెసన్ సార్. ఓన్లీ 6th లెసన్ అంటే ఈజ్ మ్యాటర్ ప్యూర్ ఉందారా? ఎస్ చిల్డ్రన్, ఈజ్ మ్యాటర్ ప్యూర్ ఉందానా? రైట్. ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇది FA-4లో వస్తుందారా? రైట్. సిల్వర్ బ్రోమైడ్ ఉంది నాన్న. సిల్వర్ బ్రోమైడ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ atoms and molecules, no? That's why I'm teaching this one. Okay now, silver plus bromine nana. Silver plus bromine, so 2 AgBr and 2 Ag will be formed. Okay. Similarly, silver chloride ఉందనుకోండి, AgCl ఉంది నాన్న. AgCl ఉంటే ఇక్కడ మనకి ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్, ఏమైతే మనకి Ag ప్లస్ Cl2 వస్తుంది నాన్న. Ag ప్లస్ Cl2 వస్తుంది. 2 Ag and 2 AgCl will be formed. This is what beta our answer for the question. Right.
సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న మనకి what do you mean by corrosion, how can you prevent it, guess the reason why corrosion is an oxidation reaction. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి what do you mean by corrosion. ఓకేనా. సో the process of tarnishing of metal due to formation of respective oxide okay, on their surface when exposed to air. When exposed to air and moisture is called what beta? Corrosion. Is called corrosion. Right? So how do we prevent it? Okay na, prevention etla jarutadi? Prevention etla వస్తుంది మనకి by applying paint nana. First one, by applying paint. Next ఏమైతే మనకి సెకండ్ వన్ galvanization అన్న. So that is applying zinc coat on the surface అన్న. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఆయిలింగ్ ఆయిల్ అప్లై చేయడం, ఆయిలింగ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి గ్రీజింగ్ నాన్న. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రీజింగ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి అల్లాయింగ్ నాన్న, అల్లాయిస్ కూడా అల్లాయింగ్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి క్రోమ్ ప్లేటింగ్ క్రోమియం అప్లై చేయడం, క్రోమ్ ప్లేటింగ్ ఎట్సెట్రా. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ నేమ్ ఎనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్, గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఈచ్. ఓకేనా. సో నేమ్ different types of chemical reactions. Okay now, so we have different types of chemical reaction now. One is combination, decomposition, displacement, double displacement reactions. Okay now, and redox reactions kuda unnai kada. So anni kuda one example tho ఇవ్వమని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకి కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అన్న. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాంబినేషన్ రియాక్షన్. ఓకేనా. కాంబినేషన్ రియాక్షన్ ఏమైతే మనకి టూ ఆర్ మోర్ రియాక్టెంట్స్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ బిడ్డ సింగిల్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకేనా. ఇక్కడ మనకి టూ ఆర్ మోర్ రియాక్టెంట్స్ combined to form single product. ఇక్కడ మనకి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రియాక్టెంట్స్ కలిసిపోయి మనకి ఓన్లీ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ఇస్తా ఉంటే దాన్ని ఏమంటున్నాం మనము కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అంటాం నన్ను ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ సీ వాట్ బెటా కాల్షియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ అన్న, కాల్షియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్. ఓకేనా. ఏమొస్తుందా మనకి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుందన్న, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది. అండ్ హీట్ విల్ బి జనరేటెడ్ అంటే ఇక్కడ రెండు రియాక్టెంట్లు కలిసిపోయి మనకి ఒకటే ప్రోడక్ట్ని ఇచ్చింది. దట్ ఈస్ వాట్ బెటా మనం ఏం చెప్తాం ఇక్కడ మనకి కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అంటాం నాన్న. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్ అన్న. డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్ ఇక్కడ ఏమైతే మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మనకి లైక్ ఆ సింగిల్ రియాక్టెంట్ బ్రేక్ డౌన్ టు ఫార్మ్ టూ ఆర్ మోర్ ప్రొడక్ట్స్ అన్న. ఆ సింగిల్ రియాక్టెంట్
single reactant breakdown to form two or more products. Two or more products. Okay na. So ఇక్కడ మీద మనకి AgCl ఏదైతే ఉందో what will happen బేటా, it will break down to form what బేటా, Ag plus Cl2 ని ఫామ్ చేస్తుంది. Ag plus Cl2 ని ఫామ్ చేస్తుంది. This is happening in the presence of what బేటా, sunlight. This is decomposition reaction. దీన్ని ఏమంటామన్నా decomposition reaction అని చెప్తా ఉంటాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ what బేటా, double like displacement reaction. Next one is what బేటా, displacement reaction. Displacement reaction. Okay, ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, మనకి more reactive element displaces less reactive element from its compound. ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి more reactive element displaces less reactive element from its compound. Less reactive element from its compound. From its compound ana. More reactive element displaces less reactive element from its compound. That is what displacement reaction. ఇక్కడ జింక్ వచ్చేసి మనకి ఐరన్ సల్ఫేట్ తో రియాక్ట్ అయింది అనుకో, ఏమైతే మనకి ఇక్కడ జింక్ సల్ఫేట్ అండ్ ఐరన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ జింక్ అనేది మోర్ రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ లైక్ ఐరన్ ఈజ్ లెస్ రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అన్నట్టు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఓకే, మనకి ఏదైతే రియాక్షన్ ఉందో ఇన్ విచ్ వాట్ బెటా a group of atoms or ions mutually exchange అన్న. ఓకేనా. a reaction in which what beta, a group of atoms or ions, a group of atoms or ions what beta mutually exchanged ఆటమ్స్ కానీ అయాన్స్ కానీ మ్యూచువల్గా ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, మనకి ఇక్కడ Na2SO4 వచ్చేసి ఓకే విత్ బేరియం క్లోరైడ్తో రియాక్ట్ అయింది. సో వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ బెటర్ హియర్, బేరియం సల్ఫేట్ ప్లస్ వాట్ బెటా సోడియం క్లోరైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ బెటా redox reactions. Okay na, redox reaction. Okay na. So redox reaction is manaki a reaction in which what beta what is happening here, both oxidation and reduction takes place. Both oxidation and reduction takes place simultaneously, and reduction takes place simultaneously. Oxidation reduction అనేది జరుగుతూ ఉంటే దాన్ని రిడాక్స్ రియాక్షన్ అంటే మనకి ఇక్కడ కాపర్ ఆక్సైడ్ CuO plus H2 gives rise to what beta, Cu plus H2O. ఓకేనా. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూడొచ్చు, ఇక్కడ మనకి కాపర్ నుంచి కాపర్కి రిడక్షన్ అన్న, ఆక్సిజన్ లాస్ అయింది, రిడక్షన్. ఓకేనా. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ నుంచి వాటర్కి ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. బోత్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ అ సింగిల్ రియాక్షన్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ అని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ రిడాక్స్ రియాక్షన్. ఓకే.
Yes, Nana, is it clear? Write stepwise formula. Write stepwise the formula for the following. ఇచ్చిన వాటికి స్టెప్ వైజ్ ఫార్ములా అడుగుతా ఉన్నాడు. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ నేను మనకి జింక్ సల్ఫేట్ రా. జింక్ సల్ఫేట్, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైతుందా మనకి సింబల్ రా, సింబల్స్ బట్ జింక్ అండ్ సల్ఫేట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి వ్యాలెన్సీ అన్న. వ్యాలెన్సీ ఏమవుతుందో మనకి జింక్ +2 SO4 -2 అని, అంటే ఒకటి 2 2 ఉంటుంది అన్న. ఇది వచ్చేసి మనకి 2 and 2 ఉంటుంది. సో 1 1 క్యాన్సిల్ అయితే 1 1 ఉంటుంది. సో విల్ బి గెటింగ్ వాట్ బెటర్ ZnSO4 జింక్ సల్ఫేట్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. సెకండ్ వన్ మనకి అమ్మోనియం కార్బోనేట్. అమ్మోనియం అనేది NH4 అన్న. NH4 దిస్ ఇస్ వాట్ CO3. NH4 CO3 అమ్మోనియం 1 ఉంటుంది, CO3 2 ఉంటుంది అన్న. సో ఇక్కడ క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ చేసేయండి. మీద మనకి NH4 2CO3, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి సీన్ అన్న, మీథేన్. మీథేన్ అన్న. మీథేన్ చూసినట్టయితే మనకి కార్బన్ ఉంటుంది, హైడ్రోజన్ ఉంటుంది అన్న. ఇది 4, ఇది 1 అన్న. ఇక్కడ మీద మనకి క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ చేస్తే CH4 వస్తుంది అన్న. CH4 ఇస్ అ ఫార్ములా, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి డి పొటాషియం సల్ఫేట్ అన్న. పొటాషియం సల్ఫేట్, రైట్. సో పొటాషియం అయితే కేన్ అన్న. ఇది SO4, ఇది 1, ఇది 2 నాన్న. క్రిస్ క్రాస్ చేసేయి. సో వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్ K2SO4. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈ నాన్న క్యూప్రిక్ క్లోరైడ్. క్యూప్రిక్ క్లోరైడ్. క్యూప్రిక్ అంటే ఏమైతే మనకి CUకి ఏమవుతుందన్న, ఇక్కడ మనకి 2 ఉంటుందన్న. ఓకేనా? CU అండ్ CL ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ 1 ఉంటుంది. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, సారీ క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్, CuCl2. నెక్స్ట్ F ఏందన్న మనకి హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్. హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్. ఇక్కడ ఏమంటే మనకి హైడ్రోజన్ అండ్ సల్ఫర్ ఉంటుంది. ఇది 1, ఇది 2 ఉంటుంది అన్న. ఓకేనా? H2S అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి H2S అవుతుంది అన్న. H2S, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. హాయ్, నమస్తే యామిని. Right? So this is orbita question 14. Yes, Nana, tell me, why are you crying, man? Sorry, why are you crying, Betty? Chalo, let's move on to the last question of the session. Okay, now this is question number 15 and last question of the session, Nana. State postulates of Dalton's atomic theory. State postulates of orbita Dalton's atomic theory of matter. Okay, now. So ఇక్కడ పాస్ట్లేట్స్ రాయమని అడుగుతున్నారు. దిస్ ఈ 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అన్న. ఆల్ మ్యాటర్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ small, I am good nana, small indivisible particles called atoms nana. All matter is made up of small indivisible particles. పార్టికల్స్ కాల్డ్ ఆటమ్స్. అంటే ప్రతి మ్యాటర్ కూడా కొన్ని ఇండివిజిబుల్ పార్టికల్స్తో రెడీ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ బిటా ఆటమ్స్ అని చెప్తా ఉన్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు కనుక ఆటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ వాట్ బిటా ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్. ఆటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే క్లాస్ 10 9 o'clock అన్న. ఆటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ బిటా ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, ఆటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ having identical properties. Atoms of same elements having identical properties అంటే ఆటమ్స్ అన్నింటి కూడా సేమ్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఆటమ్స్ అన్నింటి కూడా సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకోటి మనకి
ఆటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ కూడా డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్, అంటే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్కి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి ఆటమ్స్ ఆఫ్ different elements, atoms of different elements having different properties, different elements కి different properties అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, atoms of different elements having different properties. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఆటమ్స్ కంబైన్ అయితే ఉన్నాయి, సింపుల్ హోల్ నెంబర్ రేషియో అండ్ కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. ఆటమ్స్ అనేది సింపుల్ హోల్ నెంబర్ రేషియోలో ఫామ్ అయ్యి కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. మనకి ఆటమ్స్ కంబైన్ ఇన్ సింపుల్ హోల్ నెంబర్ రేషియోస్ టు ఫామ్ కాంపౌండ్స్. సింపుల్ హోల్ నెంబర్ రేషియోస్ to form కంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ ఆటమ్స్ అనేది కెనాట్ బి క్రియేటెడ్ ఆర్ డెస్ట్రాయిడ్ డ్యూరింగ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఆటమ్స్ కెనాట్ బి క్రియేటెడ్ nor destroyed during chemical reaction. Atoms ni create చేయలేము, destroy చేయలేము during chemical reactions. Okay, atoms of different elements combine in different ratios to form different compounds. Okay na, atoms of different elements combine in different ratios to form different compounds ని ఫామ్ చేస్తాయి. Different compounds. This is what answer for the question. This is Dalton's atomic theory of matter. These are the postulates of what Dalton's atomic theory. All right, so next we'll discuss another topics in the upcoming session. So meeku edaithe is matter pure anta unnaro, definitely I'll be going to discuss that also. So thank you for being with me till now. See you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone, and thank you for being with me. So see you in the next session with a most important topic. So atoms and molecules textbook line by line రేపు చదవబోతున్నాము. So see you there guys. Bye bye everyone, and thank you. And this is Srikanth sir, your chemistry master teacher, and we are going to signing off for today's session of atoms and molecules FA-3 most important questions. So ఇక్కడ TS వాళ్ళకి లేకపోయినా AP వాళ్ళకైనా atoms and molecules session ఉంటుంది కాబట్టి, so that I have taken today. So tomorrow we'll be coming with another interesting topic, atoms and molecules textbook line by line. So see you guys, see you there. Bye bye everyone. Thank you for being with me. Bye.